Hello everyone. Today we are going to discuss the Maharashtra Board question paper of economics 2026 7 2026. Total marks 80, duration 3 hours. Here are some notes. The first question is complete the following statement. ED equals 0 in case of answer is luxury necessary goods. The question is for 5 marks. The balance of trade is also refers to as a systematic record of international economic transaction. The famous book General Theory of Employment, Interest and Money was published by Lord J. M. Keynes. When government borrow from its citizens, bank, central bank, industry, etc., it is known as internal debt. A period of a time which all factor of productions and cost are variable is known as long period. Complete the correlation for 5 marks question. Service utility teacher, form utility toys made of a clay. Perfect competition, large number of sailors. Poly is a few sailors. Then theoretical difficulties, unpaid services, and valuation of inventories, practical difficulties. Pen and ink, complementary good. Tea and coffee, substitute. Trade in export, petroleum product. Trade in import, gold. Then give economic term. This question is also 5 marks. A market for long-term fund, both equity and debt raised within the outside the country is capital market. The demand for commodity which can put a several use, composite demand. The total quantity of commodity available for sale with a seller at a particular point of time, supply. Special number, index number which is constructed with some specific purpose, a special purpose index number. Budget in which the estimate revenue and expenditure of the government are equal, balance budget. This is the next question. Find the odd word for 5 marks. Question D. A scope of macroeconomics, theory of income and employment, theory of product pricing, odd word आहे हा. Theory of general price level and inflation, macroeconomic, theory of distribution. Next, methods of measurement of national income, output method, income method, expenditure method. The ratio method is odd word आहे. Reasons for downward sloping demand curve, law of supply, first word is odd, income effect, substitution effect and new consumer. Exceptions to the law of supply, agriculture good, perishable good, rare goods, Giffen's paradox, odd word आहे. Types of utility, form utility, total utility, time utility, place utility. So total utility odd word आहे. This is a question number first. Now let's move the question number second. Question number second is for 12 marks and A is for 6 marks. So solve any three. Okay, identify and explain following concept. First, Arnav sell 80 dozen of mango daily at a 500 per dozen individual supply. Demand for sugar fall by 10%, when price of sugar rise by 10%. Fall 10% है, rise 10% है in price and demand. So unitary elastic demand. Reena deposits a lump sum amount of 50,000 in a bank for a period of 1 year. So fixed deposit आहे. Shabana paid wages to worker in her factory and interest on her bank loan, a theory of factor pricing. Vrunda received monthly pension of 5,000 from state government transfer payment. Distinguish between any three for 6 marks. Direct demand, indirect demand. Last price index number, purchase price index number, direct tax, indirect tax, macroeconomic, macro, total cost and total revenue. Next question. Answer the following question. Explain any 4 feature of utility. Explain any 4 role of foreign trade. Explain any 4 feature of microeconomics. Any factor influence elasticity of demand. Any 4
टाइप्स ऑफ मोनोपोली फॉर 12 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. एनी 3 आपल्याला इथे सॉल्व करायचे आहेत. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विथ रिझन when there you agree or disagree with the following statement. एनी 3 सॉल्व करायचे आहे. 12 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. There are many assumptions to the law of supply. Agree. A product differentiate is only feature of monopolist competition. Disagree because not this is one feature. Another features also in perfect monopolist competition. Marginal utility and total utility are same. Disagree because both terms are different. Index number have limitation. Yes, agree. Public finance is different from private finance. Agree. Next question, question number 5th. The study following table, figure, passage and answer the question given below. Any two solve करायचे for 8 mark. Observe the table and answer question given below. Commodities are A, B, C, D and quantities दिलेले बेस इयर दिलेला आहे Q0 2000 2001 करंट इयर दिलेला आहे. क्वेश्चन विचारले कंप्लीट द अबव टेबल अँड कॅल्क्युलेट द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फॉर 3 मार्क्सला विचारलेला आहे. तर आपण इथे टेबल आपण या सगळ्यांची बेरीज इथे केलेली आहे आणि यांची टोटल बेरीज आपल्याला केलेली आहे. म्हणजे Q0ची व्हॅल्यू आणि Q1ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळाले आणि दिस इज अ फॉर्म्युला आहे. Q01 इक्वल समेशन Q1 डिवायडेड बाय समेशन Q0 मल्टिप्लाय 100. सो ॲन्सर आपलं किती आलेलं आहे 200 हे ॲन्सर आलेलं आहे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्झर्व द फॉलोइंग डायग्राम अँड आन्सर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट. हा लिनियर डिमांड कर्व आपल्याला दिलेला आहे. तर या डिमांड कर्ववरती आपण सगळ्या इथे ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या आपण लिहून घेतलेल्या आहे की ए पॉईंट काय आहे तर इलास्टिसिटी अल्फा आहे. बी पॉईंट काय मोर देन इलास्टिक आहे, इक्वल आहे, लेस देन आहे आणि 0 आपल्याला इथे दिलेला आहे म्हणजे इनइलास्टिक आहे. तर सी पॉईंट रिप्रेझेंट इलास्टिक ट्रू आहे. बी युनिटरी इलास्टिक कारण डी पॉईंट आपल्याला युनिटरी इलास्टिक इथे दर्शवतो त्यामुळे बी हे फॉल्स आहे. डी पॉईंट इज परफेक्टली इनइलास्टिक तर डी युनिटरी इलास्टिक आहे. ई पॉईंट हे परफेक्टली इनइलास्टिक आहे त्यामुळे हे फॉल्स आहे. पॉईंट ए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड आहे. पॉईंट ए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हे ट्रू आहे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. सो इथे आपल्याला या प्रकारे या इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांडचे आपण इथे 5 हे जे पॉईंट दिलेलं आहे आणि त्यानुसार पॉईंटनुसार आपल्याला या प्रत्येक बिंदूवरची इलास्टिसिटी आपल्याला इथे दर्शवलेली आहे. तर हा क्वेश्चन आपल्याला टोटल क्वेश्चन हा 4 मार्क्सला इथे आपल्याला विचारलेला आहे. म्हणजे ईच क्वेश्चन ट्रू ऑर फॉल्स फॉर 1 मार्क्सला आहे. रीड द फॉलोइंग पॅसेज अँड आन्सर द क्वेश्चन. पॅसेज रीड करायचं आहे आणि ह्या पॅसेजवरती आपल्याला काही ते क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत. हाऊ मच रेव्हेन्यू डज द गव्हर्नमेंट एक्सपेक्ट फ्रॉम द सीज अँड सरचार्ज इन फायनान्शियल इयर 25 अँड 26. तर फायनान्शियल इयर 25 अँड 26मध्ये 5.91 लाख सीज अँड सरचार्ज इथे दिलेलं आहे आपल्याला. आणि त्यानंतर एक अंदाजी रक्कम इथे सांगितलेली आहे. देन मेन्शन द मेजर चॅलेंजेस फेस बाय इंडियाज पब्लिक फायनान्शियल सिस्टम टुडे. तर मेजर चॅलेंजेस टुडे काय आहे तर रेव्हेन्यू शॉर्टफॉल विथ द इन्क्रीजिंग एक्सपेंडिचर, नीड टू रिड्यूस फायनान्शियल डेफिसिट विथ द प्रमोटिंग इन्व्हेस्टमेंट. हे मेजर चॅलेंजेस आहे. टू ॲड्रेस द the government must focus tax reform and prioritizing expenditure and long-term infrastructure and investment. So next question, express your opinion with reference to the given passage. 2 marks la hai. Question number 6, answer the following questions in detail. Solve any two for 16 marks. Each 8 marks la hai. State and explain law of demand with exceptions. Define the national income with its feature. Explain the role of money market in India. So this 16 marks question ahe. So now here this is a question paper 2026. So now we tried all to solve all questions, but big questions like this question details answer questions we will solve later. Thank you for watching.
If you like this video, to do subscribe and click on a like button. Thank you for watching.